Welcome to this ESRA short moving on face-to-face interviewing in post-Corona times. I'm going to talk to two interviewers, one that has started after Corona and one that started more than 20 years ago. So my question is, has interviewing become more difficult or not? Let's see. Let's talk to the experts. Hello. Yeah, good afternoon. I'm from the Dutch Statistics and I'm looking for Mr. Schouten. I'm sorry, I don't speak Dutch. You don't speak Dutch? Well, I speak English, so that's no problem. That would be okay. Yeah, sure, no problem. You're Mr. Schouten? The survey is me. You are Mr. Schouten or not? I don't know about the survey. You don't know about a survey. Is it okay if I come up for just 1 minute? It talks a little easier. Usually these intercoms, they stop in 30 seconds. I have to pick up the children. Yes, I understand, but I will just be in for 1 minute. I will be gone right away, but it's easier to give you some explanation. Okay. Yeah? Okay, I will come up. Another time, would that be possible for you or not? Well, I'm in the neighborhood regularly, but I think it's probably most efficient also for you if we just have a very brief... I'll open the door for you. Okay, great. Yeah, thank you. Hi, Maria. Thanks for spending some time with us, thinking about interviewing, and we had these conversations at the door. Yes, we did. Were they realistic or not? Am I a good non-respondent? Well, you're not such a tough cookie. No, It not. was quite okay. I am not really a You're too non-respondent. friendly. And even if I would be, I would not tell you because. Okay. Okay, but were there some let's say arguments or motivations that you would say, well, they are actually realistic? This is what I would. Yeah, sure. I mean, like people are busy, you never know when you bump into their lives, and also people are a bit hesitant because they think, oh, what is this all about? What's this Dutch statistics? Yeah. So yes, I think a lot of your questions and objections were realistic. And let's say normally at the door, would it take longer to get in, or would it? You have to get back a lot of times, or. Well, it really depends, but I mean, usually you don't spend like 5 minutes talking to people to convince them, so it usually takes a little shorter. And But I actually talk to you, so maybe some people would not even start talking, they just open the door maybe and they close, or they would not really talk to you, or. yeah, it sometimes happen. I mean, yeah, but most people are willing to just. Yeah. Some people, it depends. If you speak to the intercom, sometimes they're just gone. You're just ghosted. They call it nowadays, I think. And if you ring again, they will not answer don't, anymore. no. Just one. Yeah, so they just think, go away. Okay, so we were talking about two surveys. So the ADB, which is actually labor force survey in English, and BOON, which is sort of like a housing survey, right? They are very different surveys. Mm-hmm. Is that really true also at the door for you? If you feel like no, well, the most important thing is if I look at the survey that people are going to do, is that I know how much time it will approximately take. So I don't think it really makes a difference for people to convince them. Maybe it's a bit more clear if I want to speak about the housing market than if I want to ask questions about maybe the Dutch society. For some people that's more abstract. Yeah. So, and on work and education is also quite clear, and yeah. the housing market is a big. For me personally, I don't feel that it really makes a difference to convince people to participate. But it's easy if it's just a short survey. That helps. Okay, so now you're in Amsterdam, particular kind of house.
Does that make a lot of difference? So you sort of arrived here, you saw the Yeah. building. Yeah. Would that make you start differently? Well, maybe if it would be really a mess outside, I would be a bit more wondering what kind of people do live here. But I don't think my approach would be very different. So it's I not like just, the person who opens the door, that's the person I'm trying to connect with and to see. Yeah. So it's not like What if you're in the housing survey, you would say, okay, this is a certain area, this is more high value houses, low value houses, good neighborhood, bad neighborhood. Would that make a difference? Yeah, well, my experience is that people who live in the really expensive neighborhoods, they are more hesitant. Yeah, anyway. Yeah. And the people in the other neighborhoods, they're sometimes more friendly and easier. I mean, I do have this That's not experience. that dependent on the topic. So I once was at a lady with a really big house at the Apollo line in Amsterdam. You probably know it. Yeah. So, and she was like a bit like this, and I said to her, well, we can also do the interview somewhere else if you don't feel comfortable inviting me into your home, which I understand. And then she was willing to participate. So you went to another place to have an interview with her? Yeah, it was very close to the Hilton. So I said, well, we can have some drinks at the Hilton. And she said, oh, well, that's like my second home. So she was convinced then right away to... But are people not sort of a bit distrustful about certain kinds of surveys? That you say, well, this particular topic, I don't like to talk much about it, or I find it very sensitive, or something they feel uncomfortable to talk about? No, I don't really feel there's a big difference. And before they do the survey, they never know what questions I'm going to ask. Okay. I mean, in the health survey, there's a question about if people are incontinent. Is that the English word? If they I understand what you which is, I think, quite personal to ask somebody. So if I would say, well, it's questions like, then they probably wouldn't want to participate. So are you sort of anticipating this, that you would sort of leave out certain kind of topics if they ask for it, or would you Well, I try to choose the appealing examples, of course, to convince them to participate. So like for the housing market, we say, well, we'd like to ask them questions about the neighborhood you live in. Do you like the neighborhood? Or so, then people start, they really have an image right away. Okay, this is what it's about. And for the labor force survey, you mentioned the 10 minutes. Is that a real issue? So the length of the survey, or is that just like one of the arguments that sometimes helps? Or No, I think it helps. Yeah. Because the housing survey is 25 minutes, maybe not still very long, but Well, usually it's longer. Okay. And if you say 25 minutes and then you do the interview and then they talk, that's almost never a problem. Once you start, you start. Okay. But just sometimes if you do the the interview by telephone, and people say, okay, I have 25 minutes, then I say, oh, well, then I want to be careful, because you never know how much time people will take to answer. So if people want to think a bit more and take more time to answer, then we're not going to make it in the 25 minutes. And if I have an interview that's not finished, then it's worthless. I tell people, then it's better to choose another time that you maybe have some slack, 10 minutes extra or something. So it's not a problem if we take some more time. But I let you in, so I opened the door and let you in. It was actually quite bad weather outside. But let you in the Netherlands? Well, they easily let you in the general area of the building. And sometimes into their houses. It depends a bit. Is that a sign that if they let you in, then you're almost there? Or it could still be... Well, it's hopeful. Okay. Although sometimes people invite you in very hospital, and then they don't speak Dutch. They say, come in. Well, there's this sort of theory that you, of course, like to tailor to the person. You like to learn a little bit about the arguments and so on. Are you deliberately doing this, or you sort of wait for a while, see what the person will come up with, or?
Yeah, I try to see what's this person thinking, you know, what would be their hesitant, why would they be hesitant to participate, what questions would they have, and also the kind of language I use. I mean, if I see that somebody is probably well educated, it's easier to maybe use some words which I wouldn't use for people who maybe not speak Dutch that well enough or are a bit less educated. So are the sort of the toughest kinds of interactions where people would not say much or you know, they sort of don't listen, they're sort of not concentrated, or they're, what's the toughest kind of Well, it's always tough if you're just talking to an intercom. Okay, like we did just now. Okay. Yeah, that's always tough because then usually these intercoms they stop about after 30 seconds, so that doesn't work. And then what else is tough? I couldn't really call a category, but I think usually probably the busy professionals, they can be tough, and they can be a bit arrogant, you know, like why do you come and it's my time, it's my well, precious time. You are going to make use of this. And, so it's things like incentives, like that they can get something. You said. So for these people, that doesn't really make a difference. So it's more about trying to explain what the purposes of the research and also offering that I can really cater to when they have time. So I'm really flexible to see what would be a good moment. Maybe they spend some time in the car someday and I can call them and then we can do the interview or So I think that helps, but is there a really tough category? Well, language. If people are not so well, let's say there's some sort of language issue. Yeah, well, if they don't speak Dutch well enough for me to have this conversation with them in Dutch, then we cannot do the interview. So they at least understand what you are going to ask. They should be able to have a simple conversation about what the survey is about, and because I would try to explain that in simple Dutch and not talk too fast. So would it even be that if you get the impression, well, the language is not good enough, I'm just not going to do it? Yeah. Because later on it will be an issue? Yeah. And sometimes it occurs, I mean, a lot of people, you have to convince them to participate, and sometimes there are people who are disappointed they can't participate because they don't speak Dutch, so that's quite funny. They really want to do it. Yeah, they really want to do it. And I say, I'm sorry, I cannot do it. And even if they would have help, like a family member or someone else that would sort of help a little bit, would that be okay? Well, my instructions are that I'm only allowed to do the survey with this person, and they would have to be able to understand the questions in Dutch as I read them. Yeah. So, because sometimes people, I come to them for the second part of a survey, and we have the Nederland in beeld, and it consists of 2 parts. Yeah. So they've already filled out the first part, and I come for the second part, and then it turns out they don't speak Dutch. Oh. Because they didn't, and then they done the first survey by Google Translate. Really? Yeah. And what do? Yeah, you can't continue. No, my instructions are that we have to do the survey in Dutch, so then I have to, Because I had the experiment with the English surveys had just ended, but it was not quite clear, so I had a appointment with a girl from Ukraine, a ballet dancer. Okay. And she used the Google Lens to translate the questions because I was doing the survey with her and she wanted to understand exactly what the questions were about. Yeah. And it works really well nowadays. You just put your telephone lens on the questions and they are translated on your screen. So we did the survey sometimes with the help of this tool. But it's not something that the CBS currently allows. It's not allowed. Okay. No. You also sometimes have the feeling you have to do some sort of concessions, sort of like I have to promise certain things, or I'm going to talk about certain topics that are of interest, or are people trying to sort of
influence the conversation a little bit in that way? Or are they completely just passive, waiting for the survey? Or they... Well, sometimes people think that I'm like a interviewer and that I'm going to write everything down and they can just make all these. So, but if people want to tell me a little more, then I listen to that. Yeah. I mean, as the interview continues, they do understand that just the questions, and I have all these answers that I just have to pick one of them. It's not that they sort of linger, they give you extra information. You sort of want they sometimes do that. Okay. And it can be interesting. I mean, if I have somebody, I had a man like a few months ago, and he'd lived in different countries, and he spoke Dutch very well. Yeah. And he was really able to compare, and it was a survey on the Dutch society, so he was also able to compare very well the conditions in different countries, and I found it very interesting, so I listened to his. But I couldn't put it anywhere in the. But for the conversation, it's good that you sort of keep the flow of the respondent, let's say. Yeah, and I mean, usually we just do the survey, and sometimes this, because it takes a lot of more time. Yeah. So maybe I'm wondering what attracted you in becoming an interviewer. Well, after COVID, I was looking for some job. I didn't want to work full time anymore, and all the email and the stress. So I was looking for any job, and then I saw a vacancy at the CDS for this job, and I thought, oh well, that's nice, because I can ride my bike through Amsterdam, which is always a good idea. Yeah. And I meet all these different kind of people, which is interesting. So that's why I applied, and I must say that I think I was impressed by how professionally it was all organized, the education, also the selection, because I thought, oh, it's just a random job, like a student job, but it's more serious than that. Yeah. Yeah, I know the other side of the thing, of the training and so on. But you know, now you're doing this for how 2 years. 2 years. Yeah. Is it what you expected? You know, like what you sort of encounter at the door, or the conversations you get? Is it sort of over the 2 years you feel like? Yeah, I don't think I had a really clear expectation when I started. I think, but the fact that one of the main things of the job is that you have to be able to convince people, and that you have to deal with people not wanting to participate. Yeah, I understand it quite quickly, and I see that's one of the reasons why it's not a job for everybody. But it's probably finding a balance between good survey the views and sometimes some maybe not so good experiences at the door. Yeah. So are there particular days where you say, well, this was a... Yeah, sure. Yeah, sometimes the people are a bit, negative, or they just don't want to participate, and of course I don't like that. But I always try to keep my good... my good, state of mind, and I listen to some podcasts on the bicycle, and I move, and so I mean, it's good. It's good. And then you meet also these lovely people, and I meet people from once I'm a man from China, from the part where they're really suppressed. What's the name again? Uyghur. Yeah, somebody from Uyghur, and he hadn't spoken to his family for maybe a decade. And one of the questions was if he wanted to rate his life with an 8 because he lived in a free country. And I mean, this is really impressive, just this man living there in this small apartment in the Pijp, and, having a life which is not so easy in my perspective, and still being so happy that he can just live in a free country, although he cannot see his family. So, I mean, it's very interesting to usually... I only read this in the paper, and now he's sitting in front of me. So in the 2 years, do you have a feeling like you sort of slightly changed the doorstep sort of arguments that you have? I think you get more experience, so you don't have to think about it as much. You just have these routines, and you sort of collect some kind of arguments to try to convince people.
At least in the Netherlands, there's a lot in the news that people are, well, let's say there's more distrust against the government, I think. Yeah. There's a growing group of people that, is that noticeable? Do you sort of get Well, this? if it's growing, I cannot really tell because I've only done this job for 2 years. But there are certainly people who say that they think it's really unpolite for the CBS to just come to their houses. They think that's really impertinent. That's not nice. But we spend a lot of time in designing letters that we send to all of these. I guess sometimes get the impression that they don't really. They don't read the letters. not even look at it. Well, I think a lot of time they don't read it, and if I say, well, actually we've sent you some letters, then they say, well, yeah, maybe, and probably they know, but they don't want to tell me, yes, I got some letters, but I just threw them with the old paper. Yeah. So you mentioned something about education. Yeah. You've seen probably I'm not a very good actor. How would that go? Is that something that you do with, with actors that actually are trying to come up with a lot of arguments? Or how does this training go? What is? There's a lot of role plays, sure, yeah. And then we've also had training on how to deal with aggression, so that you have somebody who's like really, but I don't face that very often, I must say. I once had a man who was like really mad because I rang his doorbell and they didn't open the door, and I had a phone number. I thought, well, let's try the phone number. Yeah. And then he answered the phone and I said, okay, I'm from the Statistics, I'm in front of your house. And then he opened the door, he said, oh, well, what are you doing here? And I said, okay, sorry. And I just walked right away because I understand. But I always think, I don't know what's going on in this man's life. No. And maybe he's in a lot of trouble, so I don't try to make that influence me too much. Yeah, so there's not really a lot of aggression. I mean, you do come into some strange situations sometimes, but not too often. Before we started this, let's say, sort of now I'm interviewing you. You mentioned one particular address where the person you sort of exchange messages and then asking for your ID and all that. Is that customary that people sort of negotiate? Sometimes, yeah. But people can be suspicious, if they read the news. If they don't look at the CBS where you see that the criminality is going down, people think criminality is going up because they read the newspaper or look at the news. But there's a lot of, nowadays of course, things like cybercrime and phishing and all this sort of, you get that sort of confusion sometimes? A bit, but I mean it differs if I'm able to speak to people face to face. Usually they trust me. Yeah. That really makes a difference, like this app conversation that I told you about. That's only contact through an intercom and then through app. So then it's much more difficult, and that's one of the reasons I also tell people that if I can just come in and I can talk to you, then I can explain and maybe give you some trust that I'm not somebody who has a bad intention. It is authentic. Really, so that gives that feel too. But, so that doesn't mean sometimes like you don't rush into things. Well, let the people sort of build sort of like a form of trust. Yeah. Is that what you? Okay. Yeah. So that's also why you always try to come to people's front door. So if they live in a big flat building, then I try to go up to the front door of their apartment. Yeah. So if I knock their door or ring their bell, if they open the door, then I can face them right away because it works much better than just these intercoms. So Statistics Netherlands or sort of started what they call adaptive designs in English. In Dutch it's called doelgroepen, meaning that people don't respond, let's say, to an online invitation, then certain groups are sent to the interviewers. Some surveys have a very strong, like the health survey, GESO.
So you typically get a bit more, harder cases. Yeah. Is that something that you notice? And you say, well, it's not what I get at the door is not a representation of the Netherlands. It's a bit more certain kinds of persons or households. No, not really. It's that you told me, but I hadn't noticed this. Okay. Oh, that's good. Yeah. Anyway, because we sometimes worry a bit about that we're sending the relatively complicated cases to interviews. No, I know it's always a selection because first you invite people to do it online, and if they don't respond, then they come to me. Yeah. So it's a selection already. So that's why there's relatively a lot of people who don't speak Dutch. And people who are not interested, or so I always know that I will miss a lot of willing citizens who fill it out right away. Yeah. Okay, well that's good. But sometimes people have then I find if people are really motivated to fill it out, that sometimes they were away for a vacation, or that was the reason that they didn't fill it out yet. Yeah. Okay, so you will continue interviewing for the coming time? You still like it? Yes, I do. Okay, well thanks a lot for this interview and your time. You're welcome. So this ends our first interview. A second interview is with Fred Stoffer, who has been interviewer for over 20 years. So I'm very curious to hear what he thinks has changed over the last 2 decades. Goedemiddag Fred, dank dat je een keer wilt komen praten over interviewwerk. En welke regio is dat? Ja, ik zit regio het Gooi en omstreken, maar ik heb ook natuurlijk dat ik wel eens in Amersfoort werk of Almere. Soms deze kant op, niet echt Amsterdam binnenstad, maar wel de rand van Amsterdam. En sinds wanneer doe je dat? Ik ben in 2002 begonnen. Dus 2002 tot heden. Altijd bij het CBS gewerkt en altijd als interviewer. En dat was altijd in deze regio, dit gebied? Ja, het is altijd dit gebied geweest. Ik woon zelf in het Gooi, dus dat ligt heel mooi centraal. Om eigenlijk Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Almere, alles daartussenin te doen. En is het een heel divers gebied? Want het heeft ook wel wat landelijke gebieden? Of? Ja, het is echt een randstad. Landelijk kan ik het niet noemen. Het is al een grote diversiteit van gebied natuurlijk. Ja. Maar als we het hebben over wat voor type mensen wonen, dat is echt wel alle bevolkingslagen zijn al aanwezig. Ja. Dus zowel jong als oud, maar ook mensen met een andere afkomst. Dat is echt een mooie afspiegeling van de samenleving. Ja, dus zeg maar ruim 20 jaar in het vak. Mm-hmm. Dat is best een realiteit. En dat is ook de reden waarom we graag met je praten. Omdat je hebt natuurlijk heel veel meegemaakt in die jaren. Als je nu zo kijkt op dit moment, wat is het interviewvak makkelijker geworden, moeilijker geworden sinds zeg maar 2002? Is het makkelijker? Is het moeilijker geworden? Het is anders geworden. Je merkt gewoon dat de mensen meer informatie krijgen. Hè? De digitale wereld wordt groter. Ja. Die digitale wereld zorgt er ook voor dat mensen natuurlijk ook daar misschien een beetje wat terughoudender in zijn geworden. Hè? Er wordt tegenwoordig alles bijgehouden. En met artificial intelligence en met hoe noem je dat? AI en zo. Ja, precies, kan je natuurlijk heel veel informatie opzoeken. En je merkt wel dat mensen wat terughoudender erin zijn geworden om die informatie te geven. Hè? Als je dat in 2002 vergelijkt, dat is natuurlijk toch alweer wel een tijdje terug. Ja. Er speelden dit soort dingen nog niet zo, want de wereld was nog niet zo digitaal in die tijd. Jawel. Alleen er is natuurlijk een hele hoop veranderd qua techniek. Net zoals dat natuurlijk bij de overheid natuurlijk ook bepaalde robots ingezet worden om een bepaald algoritme te vinden. Ja. En dat was in die tijd niet. En je merkt wel dat mensen wat terughoudender zijn geworden van als ik ergens in een database sta, ben ik ook weer terug te vinden. Ja. Al dan niet als persoon. Dat is natuurlijk wat wij als eerste natuurlijk
duidelijk maken dat wij natuurlijk alleen statistische informatie hebben. Maar toch merk je, want de overheid heeft natuurlijk ook die verplichting, dat ze zeggen we gaan er heel vertrouwelijk mee om. Ja, zijn mensen wat voorzichtiger geworden. Maar de argumenten als die data, die kunnen overal wel zijn. Zou je zeggen, 20 jaar geleden zou je dat soort tegenargumenten niet zoveel hebben gehoord aan de deur? Nee. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat toen destijds ook mensen anders keken naar wij als onderzoekers. Dat ze het ook wel interessant vonden. En nu vragen ze veel meer van, dat is eigenlijk het, wat mensen zeggen van wat heb ik eraan? Wat levert het mij op? Dus het gesprekje natuurlijk aan de deur, want dat doe je. Je moet iemand overhalen, wordt natuurlijk telkens meer toegespitst van, weet je, ik ben bezig met een onderzoek. Jouw verhaal, wat je vertelt, kan heel belangrijk zijn voor jouw voordeel, ook natuurlijk, al dan niet in de toekomst. Dus individueel, het is meer maatwerk geworden. Het is meer maatwerk geworden, ja zeker. Is het dan ook zo dat als je verschillende onderzoeken zijn, dat je eigenlijk dus heel verschillend aan de deur staat? Of dat je nou voor een gezondheidsonderzoek doet of een woningonderzoek, dan ga je niet op dezelfde manier aan de deur? In het verleden kon het zomaar zijn dat je zei aan de deur, ik ben een onderzoeker van het CBS en onverwacht hoorde je dan, kom maar binnen. Dus dat kwam heel vertrouwelijk over en mensen vonden dat belangrijk. Nu sta je aan de deur en ik geef een voorbeeld, een 18-jarige jongen voor een woononderzoek. En dan moet ik hem echt overhalen om te zeggen, nee, het is in jouw belang dat we dit onderzoek doen, want de woningnood is natuurlijk groot en jouw verhaal is belangrijk. Dus de informatie die je moet geven om de respondent te motiveren, is wel belangrijk. En kunnen mensen daar wat mee? Geloven ze daarin dat ze, want soms is een argument minder makkelijk te vinden voor sommige personen. Als iemand er gewoon in een goede ruime woning woont, zal ik maar zeggen. En je ziet duidelijk, die zit goed. Ja, klopt. Dat is ook de kunst van een interviewer. Dat je natuurlijk wel het signaaltje oppakt waar je de anderen mee kan triggeren. Om te zeggen, ik vind het belangrijk en ik begrijp nu waarom je hier staat. Want anders wordt het gewoon wat moeilijker. Persoonlijk zal ik altijd een beetje kijken naar de persoon van als het een ouder iemand is, maar nog niet een senior die het huis wil verlaten, kan je ook natuurlijk zeggen, een beleid heeft een lange tijd nodig. Dus we kunnen nu kijken naar wat is nu uw wens en wat zou het in de toekomst worden. Anders loop je altijd achter de feiten aan. Dus, Dus is het dan zo als je naar een adres toe gaat, dat je als het ware de omgeving, de hele context eigenlijk al een beetje mee laat wegen in hoe je dan, zeg maar, als de deur open gaat reageren? Ga je als het ware al van tevoren een soort verhaal bedenken of gaat dat meer ter plekke? Nee, dat gaat eigenlijk ter plekke. Het signaal kan ik pas op reageren als de ander een signaal heeft gegeven. Want anders ga ik natuurlijk alleen maar informatie geven, maar de andere alleen maar zegt, maar dat wil ik niet, en dat wil ik niet, en dat wil ik niet. Dus ik kan alleen kijken naar de omgeving, ik kan kijken naar het onderzoek, ik kan wel bedenken dat een jong iemand een wonenonderzoek belangrijk vindt en een ouder iemand een gezondheidsonderzoek. Dat kan natuurlijk een raakvlak zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus je moet want dat was je vraag, is dat nu veranderd? Ja, je moet er meer naar kijken wat de trigger kan zijn om iemand te motiveren om ze informatie te geven. En dat het ook een doel heeft. Want anders dan krijgen ze heel snel het gevoel, oké, ik doe weer mee in een onderzoek, ik sta weer ergens genoteerd. Wat gebeurt er eigenlijk met die informatie en wat heb ik eraan? Maar ik denk ook, dit is natuurlijk speculatie van mijn kant af, dat er misschien wat meer het gevoel heerst dat de overheid zich niet zoveel gelegen laat liggen aan wat je zou zeggen. Geloven mensen wel dat dat ze die informatie geven, dat er ook daadwerkelijk misschien iets van kan komen. Dus dat het zin heeft eigenlijk nog. Die vraag krijg je natuurlijk heel vaak aan de deur. Wat heeft het voor zin?
want de overheid doet er niet zoveel aan. Nee. Dat is best wel ingewikkeld natuurlijk. Want als dat gevoel bij die mensen is dat al een weerstand. Ja. Want Ja. ieder zou het gevoel hebben dat als je iets meedoet wat niks oplevert, waarom doe je het dan? Ja. Dus dan is het wel belangrijk om te zeggen, als dat het gevoel is, zou je dat ook moeten meten. Dus ik moet eerst weten, wat is er aan de hand, hoe groot is het probleem, om te kunnen zeggen van, waarom gebeurt er iets niet mee? Want als je het nooit gemeten hebt, dan zou je ook nooit kunnen zeggen van, is wat aan gebeuren. Ja. Nou, dan zien we de afgelopen jaren, in statistieken, die we dan wel weer met survey-onderzoek gemaakt hebben natuurlijk, maar dat het vertrouwen in de overheid, in de politiek langzaam een beetje aan het dalen is. Vrij staan. En corona lijkt dat iets te versneld te hebben. Ja. Dus is dat te merken dat er... Ja, je merkt natuurlijk dat mensen wat harder zijn geworden. De coronaperiode heeft daar zeker geen positieve effect op gehad. Mensen hebben echt het gevoel gekregen dat ze heel veel dingen niet meer mochten. Dat er heel veel dingen niet goed geregeld werden of gecontroleerd werden. Mensen onderling zijn ook harder geworden, want de ene was voor en de andere was tegen mondkapjes. Ik geef maar een voorbeeld. En daardoor merk je ook dat mensen natuurlijk veel mondiger zijn geworden. Krachtiger zijn geworden. Heel snel nee kunnen zeggen. En dat had je denk ik voor de coronaperiode, ik zeg niet, maar minder. Dus dat die verharding wel een reden heeft dat mensen wat minder snel meewerken. Ja. Nou, als ze mondiger zijn, zou je precies kunnen zeggen in het gesprek met ze, heb je misschien dan wel meer aanknopingspunten, want ze zijn wat minder, sociaal wenselijk of zo in hoe ze zich presenteren. Of is dat niet zo? Nee, dat denk ik niet. Zodra iemand natuurlijk een gesprek met mij wil, dus hij zou redenen zoeken om niet mee te doen, zullen dat ongetwijfeld redenen zijn die ik aan kan kaarten om te zeggen juist wel mee te doen. Dus je kan ook dat positief zien. Het grootste probleem is dat mensen natuurlijk heel kort worden. En kort bedoel ik mij dat ze gewoon niet in gesprek willen. En gewoon al meteen nee zeggen. En tot een gesprek van wil ik meedoen, wat heb ik eraan, waarvoor. Dan begint al een gesprek. Ja. En geen gesprek is eigenlijk het moeilijkste wat er is. Want je hebt geen enkel aanknopingspunt. Het is, nee. En dat is die verharding. Als we in gesprek zijn, dat hoor je nu ook in de samenleving. Als we in gesprek zijn, kan je tot een oplossing komen. Ja, en als je niet in gesprek bent, kan je nooit tot een resultaat of een oplossing komen. En ik denk persoonlijk dat dat een beetje aan het veranderen is geweest na de coronaperiode. Dat is die verharding, dat mensen veel streed zeggen, nee is nee en klaar. En dat is nog makkelijker als er aan de deur een soort intercom is. Of laten we zeggen, het is nog niet eens dat je iemand in de ogen kijkt, dan lijkt me dat ook moeilijker geworden. Ja, klopt. Ja, maar dat was natuurlijk ook voor de corona, dan had je ook intercom. Dus dat mag niet de reden zijn dat het afgenomen is, het aantal interviews wat een interviewer zou kunnen afnemen. Ik denk eerder dat de mensen sneller en makkelijker nee zeggen en bang zijn om informatie te geven. Is het vertrouwelijk? En wat wordt ermee gebeurd? En hoe simpel wordt het opgeslagen, maar ook weer uitgespuugd? En hoe anoniem is dat? Ja. Nou, ik denk in dezelfde tijd, zeker in die 20 jaar, is er ook een soort stroming geweest weg van gelijk interviewen naar eerst andere manieren van weten inzetten. Dus een online vragenlijst proberen, misschien bellen. Ja. Dus jullie krijgen denk ik ook nog wel andere mensen aan de deur. Dat zijn de mensen die eigenlijk al een voorgeschiedenis hebben. Ja, je krijgt natuurlijk heel veel interviews waarvan op een andere manier geen respons met deze persoon is geweest. Dus ook bepaalde doelgroepen die dan eigenlijk benaderd worden, omdat die om een andere reden natuurlijk digitaal moeilijk te bereiken waren. Dat kan natuurlijk weer tweezijdig zijn. Voorheen hadden we dat niet. In mijn beginperiode was het heel normaal dat bijna alles het veld in ging. Dus het respons was vrij hoog. Ja.
toen het digitaal werd, krijg je nu natuurlijk een andere benaderingsstrategie. Dat je natuurlijk alleen de mensen benadert die al moeilijk bereikbaar waren. Ja. En ja, dat kan natuurlijk voor meerdere redenen zijn. Dat kan natuurlijk zijn omdat mensen de taal niet machtig zijn. Maar het kan ook zijn, en dan komen we eigenlijk weer terug op dat andere verhaal, dat mensen gewoon al een standpunt ingenomen hebben. Ja. Al dan niet door wat er in de wereld om hun heen gebeurt of qua overheid wat ze meegemaakt hebben, dat ze niet mee willen werken. Ja. Dus dat stukje van 2002 tot heden, hoe je nu veldwerk doet, is wel degelijk aan het veranderen. Ja. Nou, dan weet ik dat we in het verleden ook wel vaak vrij eenvoudig experimenten gedaan met wat er in de brief geschreven wordt. Gewoon de manier waarop je een onderzoek introduceert, maar ook gewoon de hele uitnodiging. Dus in de loop der tijd al een kwartaalgebruik ook in gevarieerd. En daar merken we nooit veel verschil van. Ja. Bestaat wel het idee dat mensen ook wel die brieven ook wel echt lezen? Dus dat ze daarmee hun argumenten ook Nou ja, ik ben niet de expert op dat gebied natuurlijk. Hè, van hoe moet je een benaderingsbrief maken en een incentive of niet. Dat kunnen misschien anderen die daar een onderzoek hebben gedaan beter zeggen. Maar een feit is dat mensen geen lezers zijn. Hè. De meeste mensen ontvangen een brief en lezen niet of nauwelijks. Ja. Maar reageren ze bijvoorbeeld op iets uit de brief van kan zeggen, dat hebben ze wel gezien. Ze hebben een gedachte of een mening eigenlijk opgemaakt op wat ze daar hadden gelezen. Ja, dat kan verschillend zijn. Er zijn mensen die gewoon de brief gelezen hebben en die zullen er ook op reageren. Oh ja, ik ben op de hoogte van het onderzoek en daarom heb ik niet meegedaan. Dat kan. En dan heb je een groep die de brief niet gelezen heeft, maar wel de brief herkent. Ja. Dus wel de brief bekeken hebt, maar niet gelezen, niet gereageerd. Omdat ze er geen zin of whatever gedaan hebben. Die is eigenlijk makkelijker. Want die kan je natuurlijk overhalen om te zeggen van ik begrijp dat je het misschien niet gelezen hebt, maar dit is de problematiek. Daarvoor kom ik aan de deur. Ja, dus daar zit wel verschil in. Ja. Dus beantwoordt dat een beetje je vraag? Ja, ik denk het wel. We hebben in ieder geval ook wel het idee dat de brieven vrij vluchtig gekeken worden, maar wel bekeken worden. Maar aan de buitenkant. Ja, als bijvoorbeeld, als we de taal of hoe formeel het eruit ziet veranderen, dan gebeurt er nooit veel. Nee. Dus, nee. Waarom ben je eigenlijk ooit begonnen met interviewen? Ja, hele goede vraag. Ja. Ik ben een commerciële jongen geweest. Dus ik heb altijd in de verkoop gezeten. En daar heb je natuurlijk heel veel contact met mensen. En contact met mensen. En of je nou een product verkoopt of een onderzoek. Los daarvan dat onderzoeken me altijd interesseren. Want het is gewoon belangrijk om informatie te hebben. Ja. En toen kwam ik een advertentie tegen. En toen dacht ik, ik denk dat dit wel een baan is die bij me past. Zonder weer het commerciële stuk eruit te pakken. Want het was te makkelijk geweest om weer als, noem maar wat, handelsagent aan de gang te gaan. En dat wilde ik minder. En toen dacht ik, nee, dit stukje vind ik leuker. En is het nu, deze tijd, nog even leuk als dat het was maar 20 jaar geleden? Voor mij persoonlijk wel. Moeilijker kan ook leuker betekenen. Want moeilijker betekent, ik moet anders gaan werken. Ik moet anders gaan benaderen. Ik moet er meer over nadenken. Wat is er aan de andere kant aan de hand? Waarom die niet meewerkt? Ja. Dus je kan het ook zien als spannend. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja, bedankt voor het gesprek. Ja, geen dank. Okay, that was the short movie on face-to-face interviewing in post-corona times. I've learned a lot. I'm not sure whether interviewing really has changed, but I have learned that the interviewers do adapt to the new situation. Okay, thanks. Hope you enjoyed it. And please look at the other ESRA movies at esra.org.